ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோரோஃபினால் ஆன்டிசெப்டிக் லிக்விட். வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு. வீடியோக்குள்ளே ஹேண்ட் வாஷ், டெட்டால், ஃப்ளோர் கிளீனரில் யூஸ் பண்ணுற மெயின் ரா மெட்டீரியல். வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு. வீடியோக்குள்ளே கிரோசிட் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க. ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு, சோடியம் ஹைபோக்ளோரைடு, பைன் ஆயில், ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால் லெபார்டரி கிரேட் எடுத்துக்கோங்க. ஆல்ஃபாக்ஸ் 200, இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. மெஷர்மெண்ட் கப் எடுத்துக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க. கிளாஸ் பவுலில் சோடியம் ஹைபோக்ளோரைட் 30 கிராம் சேர்த்துக்கோங்க. மெஷர்மெண்ட் கப் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு 50 ml எடுத்துக்கோங்க. 50 ml ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை அந்த பவுலில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஹீட் ஆகும், கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பொங்கி வரும், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிற வரைக்கும் அப்படியே விட்டுருங்க. ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க. ஹீட் ஆகும், ஒயிட்டாக டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகணும், தண்ணி மாதிரி. அப்படியே விட்டுருங்க. மெஷர்மெண்ட் கப்பில் ஆல்ஃபாக்ஸ் 200 40 ml எடுத்துக்கோங்க. டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆயிடுச்சு. ஆல்ஃபாக்ஸ் 200 40 ml அந்த பவுலில் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மெஷர்மெண்ட் கப்பில் பைன் ஆயில் 30 ml எடுத்துக்கோங்க. அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மெஷர்மெண்ட் கப்பில் ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால் 30 ml லெபார்டரி கிரேட் அளவாக எடுத்துக்கோங்க. அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மெஷர்மெண்ட் கப்பில் கிரோசிட் ஆயில் 30 ml எதையும் எடுத்துக்கோங்க. அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எல்லா ரா மெட்டீரியலும் சேர்த்தாச்சு. குளோரோஃபினாலுக்குரிய எல்லா ரா மெட்டீரியலும் சேர்த்தாச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. குளோரோஃபினால் ரெடி. ஃப்ளோர் கிளீனரோ, டெட்டால் செய்யும் போதோ, ஹேண்ட் வாஷ் செய்யும் போதோ இதை மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். இப்போ நீங்கள் பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணிக்க வேண்டியதான். குளோரோஃபினால் ரெடி. குளோரோஃபினால் ரெடி. குளோரோஃபினால் ப்ராடக்ட் செஞ்சு பாருங்கள், கமெண்ட் கொடுங்க. இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டீஸ் பெல்லை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.